ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நூலகம். நாம் செல்லும் பாதையில் மீண்டும் செல்வோம் என்ற உத்தரவாதம் இல்லை. மனச்சாட்சியை முன்னிறுத்தி இங்கு ஒலிக்கும் கடவுளின் குரலுக்கு செவிசாய்த்து இறையாட்சியின் மதிப்பீடுகளான அன்பு, உறவு, மன்னிப்பு, பகிர்வு, இரக்கம், மனிதாபிமானம் இவற்றில் வாழ்வதே கிறிஸ்தவ வாழ்வு. நம்முடைய வாழ்வு எத்தகைய வாழ்வாக இருக்கிறது என்றும் எப்படிப்பட்ட வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுக்கும் நல்ல சமாரியன் நாடகத்தை காண்போம். ஏன் என்னை சூழ்ந்து கொண்டே, என்னிடம் ஏதுமில்லை, தனிமையில் வந்த என்னை தயவுடன் போக விடுவே. ஏன் என்னை சூழ்ந்து கொண்டே, என்னிடம் ஏதுமில்லை, தனிமையில் வந்த என்னை தயவுடன் போக விடுவே. உன்னிடம் ஏதுமில்லை என்பது பொய், பொய் இருப்பதை தந்து விடு விடு. உன்னிடம் ஏதும் இல்லை என்பது பொய், பொய் இருப்பதை தந்து விடு விடு. உள்ளதை தந்தால் உனக்கு நல்லது, விரைவினில் தந்து விடு. உள்ளதை தந்தால் உனக்கு நல்லது, விரைவினில் தந்து விடு.
மனிதனும் சென்றார். பகைவன் என்பது தெரிந்தும் இரக்கம் நெஞ்சில் சுரந்தது. பகைவன் என்பது தெரிந்தும் இரக்கம் நெஞ்சில் சுரந்தது. திராட்சை ரசமும் எண்ணெயும் மறந்தாய் புண்ணில் படர்ந்தது. திராட்சை ரசமும் எண்ணெயும் மறந்தாய் புண்ணில் படர்ந்தது. மறந்தாய் புண்ணில் படர்ந்தது. அன்பு செய்வது சிகரமாய் அமையும் பண்பு. பகைவனை அன்பு செய்வது சிகரமாய் அமையும் பண்பு. அயலான் அன்பு என்பது இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. அயலான் அன்பு என்பது இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. நம் இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. நம் இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. தடத்தில் நடப்பவர் சராசரி மனிதன், தடத்தை பதிப்பவர் மாமனிதன். நாம் பார்த்த இந்த நாடகத்தில் எத்தனையோ பேர் கடந்து சென்றாலும் தடம் பதித்தவர் நல்ல சமாரியன் ஒருவரே. துன்பத்தில் உடனிருப்பது மனித மாண்பின் உன்னதமான நிலை. ஏழைகள், எளியவர்கள், பாவிகள், ஒன்றுமில்லாதவர்கள் போன்றோர் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும். தேவையில் வாடுகின்ற மக்கள் மீது இரக்கம் கொள்கின்றவர்களாக நாம் மாறிட வேண்டும். ஏழைகளுக்கு உதவி, நோயுற்றோருக்கு ஆறுதல், அநீதி இழைக்கப்பட்டோருக்கு உடனிருப்பு போன்றவற்றை எல்லா நேரங்களிலும் செய்திட முன்வருதல் வேண்டும். நாம் ஏழை எளியவருக்கு அயலாருக்கு காட்டும் உதவிக்கரம் கடவுளுக்கு செய்வது ஆகும். சட்டங்கள் என்பவை தீமை நிகழாமல் தடுப்பதற்காக தவிர நன்மைகள் செய்வதற்கு ஒருபோதும் தடையாக இருக்கக்கூடாது. இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லாத மக்கள் ஏராளம் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களை அன்பு செய்ய வேண்டியதும் இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டியதும் நமது கடமையாகும். இயேசு சிலுவையில் இரத்தத்தையும் சதையையும் சிந்தியதும் சிதைந்ததும் அன்பின் ஈடு இணையற்ற வெளிப்பாடு. நாம் கண்கலங்கும் முன் அவர் நம்மீது பரிவு கொள்கின்றார்.
அன்பு அனைவரின் முகவரியாவதே. மனித நேயத்தை வாழ்வின் அழகிய பண்பாடாக்குவோம். நல்ல சமாரியனாவோம். மனிதநேயம் நமது ஆகட்டும். நம்புவோர் எச்சூழலிலும் எந்நேரமும் எவ்வேளையும் கைவிடப்படார். இறைவன் ஒருவரே வாழ்வில் நிரந்தரம். அவர் அன்பு ஒரு நாளும் குறைவுபடாது. கடவுளை நேசிக்கிறவன் கடவுளை தேடுகிறான். மனிதனை நேசிப்பவன் கடவுளாய் வாழ்கிறான். நிரந்தரமான இறைவனை நிலையாய் பற்றிக்கொண்டு வாழ்வில் வெற்றி நடை போடுவோம். Kudos to the team. Congrats, sisters, for that lovely message. That God's gift of love is the cross in itself. Now for a high energy whirlwind of a dance in the form of Zumba dance. So girl, come wine for me, let's burn up the boat. Make it jump and sweat, and you hot like fire. Me love when you turn up the club. Make it jump and sweat, just get up on the speaker, wild out, jump in the crowd. Make it jump and sweat, straight positive vibes every time some turn it up low. Make it jump and sweat. So girl, come wine for me, come wine for me, come wine for me, let's turn up. So girl, come wine for me, come wine for me, come wine for me, let's turn up. So girl, come wine for me, come wine for me, come wine for me, come wine for me, come wine for me. Make it jump and sweat, turn up.
Straight positive vibes every time, so turn it up loud. So y'all come wine for me, let's burn up the boat. Make it jump and sweat. Yeah, you hot like fire, me love when you turn up the club. Make it jump and sweat. Just get up on the speaker, wild out, jump in the crowd. Make it jump and sweat. Straight positive vibes every time, so turn it up loud. Make it jump and sweat. So y'all come wine for me, come wine for me, come wine for me, let's turn up. So y'all come wine for me, come wine for me, come wine for me, let's turn up. So y'all come wine for 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 wine. Make it jump and sweat. Turn up. Make it jump and sweat. Turn up. Make it jump and sweat. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Me tienes como un loco, nena, con tu figura de sirena. Me tienes loco, loco de amor, mi nena. Y tus ojitos que son dos luceros, estrellas que llevas por dentro. Me tienes loco, loco de amor, mi nena. Nena bella, yo te quiero. Desde el día que volviste, el amor para mí sí existe. Ella tiene una carita y una sonrisa, es una sirena. Y con su silueta de piel canela se ve tan bella. Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena. Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella. Me tienes como un loco, nena, con tu figura de sirena. Me tienes loco, loco de amor, mi nena. Y tus ojitos que son dos luceros, estrellas que llevas por dentro. Me tienes loco, loco de amor, mi nena. Nena bella, yo te quiero. Desde el día que volviste, el amor para mí sí existe. Ella tiene una carita y una sonrisa, es una sirena. Y con su silueta de piel
Say you wanna ride, let the rhythm take you home. Ride it like you do the rodeo. When it takes you, let it go. Around the world, people dancing Zumba. Oh. Everybody dance and bouge, bouge. Put your hands up, souke, souke. Shake your hips and hule, hule, oh. All night. Everybody dance and bouge, bouge. Put your hands up, souke, souke. Shake your hips and hule, hule, oh. Shabba, move fast, I said dance like a shot, shot, shot. Make it show me the reggae, I said boom, 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 boom. To the left, to the right. I said dance like a shot, shot, shot. Make it show me the reggae, I said boom, 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 boom. To the left, to the right. Zumba, zumba, yeah, zumba, yeah, zumba, yeah. 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 Now that you have seen a taste of Zumba, I think everybody should sign up now for that course. This is kind of an advertisement. Now that marks the final cultural event for the day. Now to express our appreciation and gratitude, I invite the Vice President of Student Council, Ms. Hadrin, to propose the vote of thanks. On behalf of teachers, support staff and students of this prestigious institution, I, Joshua Hadrin, Vice President of the Student Council, wish to extend my sincere and heartfelt thanks to all of those who have put in their best to make this event held to exalt the Holy Cross and commemorate to the Feast of Holy Cross and sacrificial service of our beloved sisters a truly successful one. First, I bow before the Almighty God for blessing everyone gathered here with His divine grace. Next, I extend my heartfelt thanks to Sister Sahaya Rani, the animator of college community, who graced this occasion with her delightful presence. Her message on this Holy Cross College touched every of our hearts. Thank you, dear sister. Next, on behalf of my college, I extend a really hearty thanks to our Mother Superior, Sister Chinna Rani, who couldn't be here with us today. However, her blessings are always with us. Next, a special thanks to our respected Secretary, Dr. Sister Geraldine Zayam, Secretary of our college, for being the catalyst that stimulates us to do our best in all the activities. Thank you, dear sister. Next, I'm immensely thankful to our principal, Dr. Sister Annie Pepet Sophie, for her efforts. All her support has made us shine like a beautiful stars. Thank you, dear sister. Next, we thank our Vice Principal, Dr. Sister Lima Rose, for her guidance throughout the course of study here. Her loving encouragement assures us to always believe in ourselves. Thank you, dear sister. My special thanks to all of the beloved sisters who accepted our invitation and graced this day. We seek your blessings to reach greater heights, dear sisters. Next, my heartfelt thanks to all of our staffs who are our second parents, who always stand by us, guide us, lead us, and inspire us. Dear staffs, we feel proud and thank you for being a role model and making us feel very happy with you. Thank you, dear staffs. We are thankful to all of the support staff who provide a timely help in our academic and non-academic activities. A special thanks to the participants of various cultural programs for the entertaining program. We thank all of the participants who attended to be so responsible child along with our teamwork. A sincere thanks to all of our student friends who put a lot of effort into making this grand ceremony a success. Thank you all, my friends. Once again, a sincere thank to all of you for being in here. Happy feast, everybody. Dear staff, both teaching and support staff, and my dear students, a blessed good afternoon to each one of you. So first I thank God Almighty for having realized this day. We never thought that we'll be coming together, we not be able to have all the students, but at least God made it possible that we were able to have this program along with the teaching, the support staff, and a few student representatives, the student council here. So gratitude is the memory and language of the heart. So here I stand on behalf of all the sisters of the college community and the Common House of Formation, both present and those unable to come, to render my thanks to each one of you. So if today this program had taken place, a lot of planning, practice, efforts had gone behind.
So I thank each one of you, and each department had a role to play. I saw the work allotment, so each one of you, along the faculty, the non-teaching, along with the students, have contributed your part. If not for your tireless efforts, it would not have been possible to have it today. So I would like to thank you for the warm welcome, the invitation that you gave us. And right from the Portico, you had welcomed us with drum beats and music and Aarati would be. So thanks for that. And coming over here, you had expressed your love in different forms through your felicitations, the tokens of love, the gifts. And the documentary which you had prepared was really awesome. We never thought that it was really a wonder that you had given a bird's eye view of the entire congregation, the vision, the mission, the charism, our communities, wherever it is, all over the world, in the 15 countries, the various ministries that we do. So we are really happy. And it was a means of vocation promotion for us, and both in English and in Tamil. So on behalf of the sisters, we congratulate you. So you become part of us. So we know that togetherness is happiness. So here we are today as one family. So what I feel is that we have strengthened the bonds of the Crossian family by being together. You are part of us. That you have revealed to us today by your programs and what we had prepared. So I also thank you for the gifts and above all the cultural program that you had given. Both the teaching staff take a lot of effort. And brought out, we never thought each one has God has endowed you with a lot of ability, skills and talent, brought out very perfectly well. And also non-teaching faculty and dear students, the student council members, and also the student representatives were here. So thanks to each one of you for all that you had given to us. And we know that the message what sister had already given, we know that the cross is a sign of victory, a sign of glory and a sign of hope. So I wish and pray that the cross of Christ faces for us a way of growth and becomes a power for us. And we be joyful witness, bearing the joyful witness to the values that the cross has given to each one of us. So I wish you, on behalf of all the sisters, a very happy feast of the exaltation of the Holy Cross. So due to lockdown restrictions, they are not able to bring all the students together. So tomorrow will be a holiday for students, but as you know, the staff, both teaching and non-teaching, are supposed to come here. So once again, we invite you for the Holy Eucharistic celebration at 11 a.m., followed by the Landa Multipurpose Hall. Thanks to one and all. Thank you. Thank you. That marks the end of the program.